Àwọn sójà wọ́n bá aláìgẹ́ níbi tá a ti ṣe mítì wọ́n yìnbọn ó ti yọ àwọn sójà ẹ̀fún wọn lẹ̀ wọ́n bá níbi tá a ti ṣe mítì á ti rí àwọn sójà ni ó Nigeria sójà they want to shoot us we are citizens of this country eke má súnmọ́ wọn sí wọn lẹ̀ we are citizens of ọjà we are citizens of this country we can't shoot us we are not a team we are not a student we are not a team watch out Nigeria sójà ni wọ́n bá ní àjà Yorùbá ní ìgbòho ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀ lùbí Yorùbá ẹ̀gà àwọn bí ẹ̀sùn nínú wọ́n yẹ kẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọlé tó bá yìí tó bá dùn kó pèmí lọ́mọ àlè if you shoot us we are citizens of this country na your people now no I no fight citizens of this country I got so many people there too. I was begging you since I went to that. Everybody, I'm about to share life. I want soldier. Wọ́n bá aláìgẹ́ níbi tá a ti ṣe mítì. Wọ́n yìnbọn. Ó ti yọ àwọn sójà ẹ̀fún wọn lẹ̀. Wọ́n bá níbi tá a ti ṣe mítì. Á ti rí àwọn sójà ni ó. Nigeria soldier, they want to shoot us. We are citizens of this country. Eke má súnmọ́ wọn sí wọn lẹ̀. We are citizens of ọjà. We are citizens of this country. We can't shoot us. We are not a team. We are not a student. We are not a team. Watch out. Ẹgbẹ́ àwọn tí ń sọ̀rọ̀, wọ́n ṣe máa nà wá. Wọ́n ṣe ọ̀wọ̀ Nàìjíríà sójà ni. Wọ́n bá ní àjà Yorùbá ní ìgbòho ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀wọ̀ lùbí Yorùbá ẹ̀gà àwọn bí ẹ̀sùn nínú wọ́n yẹ kẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọlé tó bá yìí tó bá dùn kó pẹ̀lú ọmọ Kàgbéga Fálérí ìgbàgbọ́ wà ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa káàkiri kíbikíbi tí ẹ bá ti láǹfààní tẹ́ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. Wọ́n ní tí kò bá nídìí obìnrin ò kì í jẹ́ kúmólú.
ẹ máa gbọ́ ohun tí a play nínú ọ́díò tó ń dún tí link ẹ̀ wà lórí page wa. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká sọ fún ìjọba Nàìjíríà, àwa ọmọ Yorùbá tí à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa, we will not be intimidated in Nigeria. I'm passing this message directly to the Lagos State Governor, Babajide Sanwo-Olu. Ẹ sọ fún àwọn sójà tó lọ sí Agege, tí wọ́n lọ sí Agege around 5 to 7 p.m. with the custom and the NDLEA. Ẹ bá mi sọ fún wọn pé a fún wọn ní 48 hours kó fi release ọmọ tó gbé ní Agege. 48 hours a gbọ́dọ̀ mọ ibi tọ́mọ yẹn wà. If not, èṣù máa wọnú Lagos State. I am giving 48 hours ká mọ ibi tọ́mọ yẹn wà. 48 hours is what I am giving. After 48 hours, a dá èṣù sílẹ̀ sínú Lagos State. I repeat, 48 hours ni a fún Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu. Àwọn tí wọ́n lọ sí Agege, tí àwọn ọmọ ń jókòó tó ń ṣe ìpàdé Yorùbá Nation, tí wọ́n ní right sí self-determination. Ẹni tó bá mọ Babajide Sanwo-Olu, ẹ bá mi send message sí. I am giving 48 hours. A máa dá èṣù sílẹ̀ sínú Lagos State if our boys are not released within 48 hours. Because under the United Nations rules of Article 3 of self-determination, we have the right to self-determination. Tí a bá gbọ́n kankan ní 48 hours níbi tọ́mọ yẹn wà, a máa dá sùrùtù sílẹ̀ nínú Lagos State. I won't say more than that. But ẹ sọ fún Babajide Sanwo-Olu, the Lagos State Governor, to contact whoever was the military that went to Agege ní alẹ́ ìní 25th of October 2022. Pé kí wọ́n fi ọmọ yẹn sílẹ̀, and we are not going to pay any dime of any sort. My name is Olayomi Koiki Media. We have told àwọn ọmọ tó ń jáde that they should not at any point attack any security. But in the video that can be watched on our platform, I'm going to share the link out. I'm going to go video and can see. I've actually spoken to the team in Agege, and I'm going to call one of them. But as soften, it is 26th of October 2022. The time now is almost 3 minutes before 9 p.m. We are giving 48 hours for that boy to be released. Ẹ jẹ́ gbọ́ video yẹn, the soundtrack, but the video is actually on our timeline, and then I would also be putting that 26th of October. There's no need going into that again. It's been corrected. Today is the 26th. Let's hear that audio, but we are giving 48 hours for us to know the location of where that boy is. If not, we will make a full disturbance of Lagos State. I won't say more than that. Àwọn sójà wọ́n bá aláìgẹ́ níbi tó ti ṣe mítì, wọ́n yìnbọn, ó ti yé àwọn sójà ẹ̀fún wọn lẹ̀. Wọ́n bá níbi tó ti ṣe mítì, á ti rí àwọn sójà ni ó. Nigeria sójà, they want to shoot us. We are citizens of this country. Eke ma sumo wẹ̀ fún wọn lẹ̀. We are citizens of Ọjà. We are citizens of this country. You can't shoot us. We are not a team. We are not a team. We are not a team. What's up? What's up? What's up?
wọ́n ṣe máa nà wá wọ́n ṣe àwọn Nàìjíríà sójà ni wọ́n bá mi àjà Yorùbá ní ìgbéra. Once again, a máa gbọ́ látẹnu ẹni tó wà on the ground exactly just to get exactly what happened. 48 hours from now, a gbọ́dọ̀ mọ ibi tọ́mọ yẹn wà. If not, Lagos State will be extremely hot. And we are not joking. We have the right to self-determination. And that right is under the African Union. And that right is also under the United Nations. Nobody must be picked up for sitting and having and holding a self-determination meeting. And that is what Lagos State governor needs to understand. We need to know the location of wherever that boy was taken to. If we don't know the location and we cannot get him out in 48 hours, there will be full disturbance in Lagos State. We will activate that without anything holding it back. Ama activated within 48 hours. Donwo ló bí ìyá Ọ̀kẹ́rẹ́. Donwo ló bí ìyá Ọ̀kẹ́rẹ́. Ẹ sọ fún Lagos State. Níbi tí wọ́n bá gbé ọmọ yẹn lọ, a fẹ́ mọ ibi tó wà, and we are not going to pay one dime to get him out. We are already on a toll to find out his location. He has actually been moved out of the proximity of Agege, but we need to know where he is. If the Lagos State governor do not get involved now, things will become very messy, and it will be extremely messy. Messy. So as from Lagos State, that the Yoruba people have the right to self-determination. We don't joke. Campaign. We don't take any joke with them at all. And nobody within the Yoruba land must be threatened for asking for self-determination. Nobody must be threatening. Kò sẹ́ni kankan tí wọ́n gbọ́dọ̀ threaten pé ó ń béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ẹ sọ fún Lagos State. I don't have any message with the federal, but I am telling the Lagos State to tell them to release that boy within 48 hours. If not, we will mobilize and we will move into Lagos State within the next 48 hours. We are not joking with the people on the ground. Àwọn tó wà nílé, we don't joke with them. They are right there in our hearts, and we will activate. So, ẹ sọ fún Lagos State, ẹ sọ fún Lagos State government that we need to know why people that were holding a self-determination meeting were disturbed with ammunition, and eventually one of them was moved from that location. We need now to tell them to release this boy, because nobody must be threatening for asking for self-determination. Self-determination is a right, and is a right to demand it in a peaceful manner that we have done in the last 3 years. But let's continue to tell the authority that we do not joke with our people that is on the ground. 48 hours is all we are given. If not, don't be Yokere. We will do what we need to do. But 48 hours, if we cannot locate this young boy, that means we will do exactly whatever needs to be done. Esofun Babajide Sanwo-Olu, the Lagos State governor. My name is Olawumi Koiki, and this is not a threat to Lagos State. We are only asking that we are also telling those on the ground that they should not have any confrontation with any security in Lagos State, in Ogun State, in Kwara, Kogi, Osun, Ondo State, and Ekiti State. But no security must at any time disturb a meeting, a rally that is going to be continued to hold until the super rally will be called. We will not tolerate anybody being bullied, either by the security working on behalf of the federal government or the state government.
We need this young boy to be released. If not, Surutu máa ṣẹlẹ̀ ní Lagos State. And I am not joking at all. My name is Olami Koiki. Ẹ sọ fún Babajide Sanwo-Olu that we need to know whoever was sent to Agege, whether they were sent there, to do something else. But àwọn tí wọ́n lọ bá, they were not doing anything more than the fact that they were sitting there and holding a meeting that is got to do with self-determination. They are not criminals. They are not drug lords. If you are looking for drug lords, I guess you know where to find them. These are Yoruba nation self-determination people. And we are warning the Lagos State government, do not take this as a joke. We need to know where that young boy is. This young boy must be released within 48 hours. If we do not find his location, we will then have no other option than to activate. Once again, I'm still trying to get through to one of the team on the ground so that can go exactly what took place between 5 p.m. up to about 8 o'clock when there was a lot of activities. There was also gunshot, and there's no need for that. Why are you putting a live ammunition? Just the same way when a straight bullet went to kill her. I hope you don't want to kill somebody else. All the Yoruba nation on the ground are not criminals. Neither are they people of wanted, and they have the right to self-determination. I want these people that know the governor of Lagos State to call the attention of those that went to Agege before 48 hours. And if you think we are joking, we will need you to understand that self-determination is a right. And we will use that right according to what we have been telling the people. Once again, as you are going to wait, if I can get through, hopefully the next talk will be good. We can speak to those on the ground in Agege to give us the clear picture of what has happened. Because in the Majoko and having a meeting and the military think they can walk in there and then make threats and then try to bully them. Nobody will be bullied. Nobody will be bullied in this, what we call Yoruba nation self-determination. We will not tolerate that. We will tell them that self-determination is a right, and that right will be used very, very well. Again, no politicians, no security, not even the federal government will threaten us. And if they think we are joking, once again, I'll keep trying that call. But for those of you that are asking for the video is on Koiki Media The Doer. We're going to have that video on in all the other platforms. But I'm going to play the soundtrack of that video again. Once again, all these happened just at about less than 2 hours ago. Nobody must be bullied. Nobody must be threatening for demanding an exit out of the shit-hole contraction called Nigeria. That is a right that is going to be used. That is the right that we have told people. And we have continued to tell them, do not have any confrontation with the security. But the security went into a territorial ground on Yoruba land called Agege. And this is exactly part of what took place there. Àwọn sójà wọ́n bá aláìgẹ́ níbi tí a ti ṣe mítì wọ́n yìnbọn ó ti yó àwọn sójà ẹ̀fún wọn lẹ̀ wọ́n bá níbi tí a ti ṣe mítì á ti rí àwọn sójà ni ó Nigeria sójà they want to shoot us. We are citizens of people. Ẹ̀kẹ́ máa súnmọ́ wọn fún wọn lẹ̀. We are citizens of ọ̀gá we are citizens of this country. You can't shoot us. We are not a team. We are not a team. We are not a team. Watch out. Watch out. Watch out. That video is going to come up very soon.
ṣe bẹ́ẹ̀ lùbí Yorùbá ẹ̀gà àwọn bí àtúndì náà wọ́n yẹ kí a máa ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ tó bá yìn tó bá dùn kó pèmí lọ́mọ àlè if you shoot us we are citizens of this country na your people now no I no fight citizens of this country lẹ́ẹ̀kan sí as I'm trying to see if I can get through to the team on the ground 48 hours agbọ́dọ̀ mọ ibi tọ́mọ yẹn wà if we don't know where there is we will mobilize and Lagos State will be extremely hot 48 hours that's all I'm gonna give tọ́bání dánwò ló bí yọkẹrẹ we're gonna start it now ẹ sọ fún Babájídé Sanwó-Olú to get that boy released as quickly as possible and we are not gonna pay one dime because they have not done anything more than the fact that they were also using their right. Hello, kí ló ṣẹlẹ̀ àti pé mo fẹ́ gbọ́ gbogbo tó ṣẹlẹ̀ à ń gbọ́ you are live now go ahead. Bàbá àwa ní mítìn ni à ń ṣe mítìn níbi everybody la máa ń ṣe mítìn lọ́dọ̀ wa àwọn wà mítìn báwọn sójà ń ṣe dé nìyẹn wọ́n pọ̀ nù so bọ̀ àwọn tó wá bá àwọn tó ń tagbó ni ìgbà táwọn tẹ̀tagbó táà ní ẹnu bẹ̀rẹ̀ àwọn àdèjókòó mo ní gbogbo àwọn tá a jọ wà pẹ́ẹ́nì bọ́ọ̀dì máa ń sà àbọ̀rọ̀ máa lọ sálọ náà máa lọ dì í mú bì kan ẹ̀ṣẹ́ ọ̀rọ̀ wà ní meeting point àdẹ̀ta bánà flag wà wà mẹ́ kódà àti flag àti bánà náà yọ lọ so àṣàràn ní ṣe meeting. so hold on tí bá gbọ́ ẹ dáadáa àti flag àti bánà lọ yọ lọ ṣé ń gbọ́ àti flag àti bánà Yorùbá nation lọ yọ lọ. wọ́n rò bóyá báàgì tí mo gbé sọ́run bóyá gbólówó àmì wọ́n ní kí ló wà nù báàgì mi mo ní kò sí ọ̀kan bẹ́ẹ̀ pé kí ló wá ní kí n tú báàgì mo ní kí ni màá tú báàgì fún pé ṣé mo jẹ́ oníkó ni àbí kí ni wọ́n máa ní kí n máa tú báàgì mi fún wọ́n ṣáà ní pé àyíké kí n tẹ̀ sí tú pé sáwọn bá mi jà ni mo ṣáà pé nǹkan tó wà ní báàgì mi mo gbé jáde mo gbá láwọn kọjá mo gbọ́ wọ́n á ní pé nǹkan yẹn spiritual ni òkun nǹkan ṣúra mi ni ó ṣáà ní kí n má wọrí kí n kó gbogbo ẹ̀ padà mo ṣáà kó padà àwọn afiwálẹ̀ wọn ní àwọn tó ń ta nínú èmi ọmọ kan kò sí mọ̀ tó kàn ń bẹ láwọn tó ń ta gbogbo pé buná wà lọ àwọn mítìn làwa wà o so àmọ́ wá ṣe mítìn mi báyìí everywhere ṣé náà ni mo máa ń wá gbà ẹ̀rọ kan wọ́n sáré gbókè pé kò sí wàhálà wọ́n dẹ̀ ń rage wọ́n kó àwọn onígbòkè wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ ọ̀yẹ́ wọ́n gbà tá a ti ń ṣe mítìn ẹ̀ kọjá wọ́n lọ wọ́n bọ̀ but during the time táwa mítìn yẹn a lè torí pé wọ́n dé káà sọ ń pa bẹ́ẹ̀ndì mítìn tá a lè ṣì wà ní meeting point lọ́wọ́ má dàbí pé bóyá alẹ́bọ̀lẹ́rù la ṣe ń sá fún wọn aṣáájókòó síbẹ̀ ẹnu mítìn ẹ̀ làwọn àti bí wọ́n ṣe ń lọ bọ́n ṣe ń bọ̀ wọ́n tún wá bá wa pé àwọn fẹ́ wọlé kan kíní kan kò sí nǹkan tó kàn wá ohun tó bí tó bá wùn kẹ́ wọ̀ kó ṣe lè ibi táwa ti ń ṣe mítìn lélẹ̀ yìí so ìgbà tó wá kọjá lọ wọ́n wá padà ìkan wá jẹ́ Yorùbá nu wọn ló wá ní àyè pé àwọn ń play àti parí mítìn àti friend mítìn àwọn ń play orin àwíyá àgbà tó fi di àlàyé yẹn orin yẹn là ń play lọ́wọ́ nìkan wá kọjá padà wọ́n ṣe kọjá padà náà wá ní àyè pé wọ́n wá ní àyè pé ìgbọ̀n tó wá dáhùn nu wọn tó jẹ́ Yorùbá ó ní àyè pé máa ṣe fàájì o àwa ti ṣiṣẹ́ wa tó a ti ń lọ àbá ti ń wà àwọn tó ń tagbó ni àwọn wá nǹkan kan báyẹn o wípé so ẹ ṣá dúró dáadáa ilẹ̀ bàbá wa ni a dẹ̀ máa gbà padà wọ́n ti rí bánà wọ́n ti ta bánà ó já sọ̀rọ̀ yẹn inú wa ṣá dùn pé àwa tẹ̀rù pé èèyàn gidi kan ni wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn so bọ́n yẹn wá sọ̀rọ̀ wọ́n ṣá lọ wọ́n lọ ó tó bí 20 minutes it's like pé bóyá àwọn kan lọ rìn kí wọ́n pé àwọn tó wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n wá bá wọn àbí nǹkan kan mi ò tiẹ̀ mọ̀ because bí nǹkan yẹn ṣe ṣẹlẹ̀ ó yà mí lẹ́nu so bọ́n ṣe lọ yẹn wọ́n kàn tún padà wá ni ìkan wá kọjá lára wo lọ sísàlẹ̀ báyìí èyí tó jẹ́ kí wọ́n ti ń pè máa ń wọnú wọn ọmọ yẹn Yorùbá ni ọmọ kékeré báyìí ni wá bá wa ìpè ṣe kan náà àwọn sójà táwọn jọ ń lọ yẹn ṣé kò gba ibà ìkọjá wọn ìkódà pé ẹnìkan ti gba báyìí sí pé kọ́ ṣáà wò sàlẹ̀ yẹn ṣá wọ́n ṣáà lọ gbogbo wọn pọ̀ wọ́n gbọ́ àsàlẹ̀ yẹn lọ wá kan nù wọn yẹn lọ wọ́n ṣe wá ń padà bọ̀ ìkànnì wa wá jáde ó fẹ́ lọ tọ̀ ó fẹ́ sọdá kọ́tà báyìí so wọ́n ṣe tìlú yẹn wọ́n kàn fún ní 40 fún ní fàyà ìyẹn tí wọ́n fẹ́ lọ́ọ̀tù wọn èmi kàn rí pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo kàn sáré bọ́ síwájú yẹn ni mo wá tì yẹn sẹ́yìn mo wá fèsì wọn pé kí yẹn wà lẹ́yìn pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n àìtẹ́sẹ̀ máa gba létí kí ni nǹkan tó ṣe wípé ẹni tí ó ṣẹ̀ nǹkan kan ẹ ṣe máa gba létí kí ni nǹkan tó ṣe àwọn obìnrin yẹn ṣàn àwọn ọmọ mi yẹn ṣàn para ó ń bínú ṣe gbẹ̀mọ́ táwọn ní pé kí yẹn calm down wọ́n wá ní ẹ pé kí ló dé tó ṣe máa gbà ní àwọn kìnìkan kó mọ náà fẹ́ kọjá ní ẹ pàdé ara incident ni
ẹ lè gba létí báyìí ṣé kò ń ṣe sí títì ìlú yìí ni wọ́n ti kó mọ jáde nìyẹn wípé àwọn máa pààyàn bíbá yìí o bẹ́ẹ̀ níbọ̀dì náà ṣe change ẹ̀ nìyẹn pé ẹ pààyàn bí ẹ pààyàn ẹ bá ti yìn téèyàn bá ti kún bíbá yìí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ wọ́n sábẹ̀ sí yìnbọn wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀gbọ́n ò ṣáàdáhùn wọ́n kọ́ọ̀tù wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀gbọ́n ò dáhùn lóhùn ìbọn kàn lọ sí other side ní lójú títì ó kàn mú píṣọ yìn sókè anybody náà ṣe bínú mọ́ wọn lọ́wọ́ nìyẹn sábẹ̀ ló mú píṣọ yìn sókè anybody ṣe bínú mọ́ wọn lọ́wọ́ wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń la ìkímọ́ èmi wọ́n fòkúta wọ́n ṣe gbogbo wọ́n rí pé àṣà àṣe gbogbo ẹ̀ bí àwọn èèyàn wa náà wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹ́ẹ̀lì wọn nìyẹn ṣe wá àṣà bá wọn fa anything adáǹtò bíi náà sọ pé ẹ má bá wọn fa aṣá ń pariwo bẹ́ẹ̀ ni mò ń ṣe láìpẹ́ Nàìjíríà sójà ni o àbáwọn jàjẹ́jẹ́ wa là ń ṣe mítìn wa nǹkan kan báyàn àwọn èèyàn ṣáà ń bára pé àkínà ṣe kí ló ṣẹlẹ̀ kí ni kọ̀mọ́tà ni ẹ má bá wọn jà ẹ má bá wọn fa nǹkan mo ti ń gbé láìpẹ́ wọn ṣáà ń lagi mẹ́mi wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ pé àwọn fẹ́ máa wọ́ mi rè ní àtékè wọ́n ń wé mi àtékè bẹ́ẹ̀ náà ń wọ́ alájà tá ń jágbó alájà ń gbà wá lọ́wọ́ wọn wọ́n ń gbà wèmí àtékè lọ́wọ́ aṣá ṣe títí nígbà tó wá rí páàsà wọ́n ṣe ju wálẹ̀ nìyẹn wọ́n kàn sá sí ojú títì ni àwọn àjọ ń wòra wa lọ́ọ̀kan so èmi wá kan náà àwọn èèyàn tájọ wà tí wọ́n á wọlé pé ibo ni ẹni wà sí lórí pé bí wọ́n ti gbẹ̀yìn wọ́n ti gbé ìyẹn lèmi wọlé pé kí n bódì kejì jáde kí n tó padà dé àṣekànnú wa kan tó lọ sá síbì kan wọ́n ti lọ mú ibi tó wà wọ́n ti gbé yẹn lọ nìyẹn báyìí sìn àti wá gbogbo nù station tó wà láyé ọ̀nà Kẹjà tá a rò bóyá wọ́n lè gbà gbogbo ọ̀nà ibi tá a mọ̀ tán lè gbà á ti wá àwọn ọ̀kadà tá a kó ó lé ní 20 lágbéra sórí ọ̀kadà ní méjì pé kọ́ má tẹ̀ má gbé lọ pé ká lọ pọ́ọ̀sì wọn ká gbẹ́ ní ẹ̀bọ̀ àárí wọn àmọ́ ibi tó ń gbà bọ́ nǹkan tó kàn kọ́ sára mọ́tò yẹn ni ó fi mẹ́sà àgọ́ ààrẹ security nǹkan tó kọ́ sára mọ́tò yẹn nìyẹn. nígbà tí wọ́n dé yẹn tí wọ́n bá ẹ̀yin ṣé wọ́n bá yín pẹ̀lú nǹkan kan tó wà illegal ni àbí báwo. kò sí anything ní nǹkan tó jẹ́ kọ́kàn abalẹ̀ kájókòó nẹ̀ torí a máa ń ṣe lófin pé ẹni tó bá fẹ́ wá sí meeting ìmúra ẹ̀ ó gbúdọ̀ jọ tọmọlúàbí débi pé torí tí anybody bá fẹ́ aláìsí àbí ọlọ́pàá so a lè rọ́rọ̀ sọ àdẹ̀sọ́ amúgbó àfẹ́ nuisance so anything tá a ń ṣe ó wà nínú òfin ká tó bẹ̀rẹ̀ meeting gba máa kọ́ ka ìwé òfin yẹn sí anybody létí so kò sí nǹkan tó pàtẹ mọ́fin lọ́wọ́ wo lára wa àbí nǹkan kò sí nǹkan tó pàtẹ mọ́fin lọ́wọ́ lára wa àjókòó à ń ṣe meeting wa ni àti lè pé báyìí pé afẹ́jà àbí nǹkan everybody wá dẹ̀ wà lórí ìjókòó wọn ò bá nǹkan lọ́wọ́ wa. nígbà tí gbogbo awuyewuye yẹn ń lọ tó di pé wọ́n ń try láti yìnbọn kí ni ó dé tó fi di pé wọ́n tún wá mú fúláàgì àti bánà tí ẹ ta sílẹ̀ kí ni ìdí tó ṣe tún mú yẹn náà lọ. kò tiẹ̀ yé wa àwọn nǹkan tó tiẹ̀ ń bá wa fà bóyá àwọn olóṣèlú ló tẹ̀ pláǹtì wọn bóyá àdúgbò olóṣèlú náà là fún wa àfúmọ̀ because kò sí nǹkan báyà wọn wà níta táǹtì àti fúláàgì wa níbi tó wà fúláàgì yẹn àti bánà yẹn ó ti wà ń bẹ̀ ń sin gan before ká tó ṣe rally ní 23 of last month ló ti wà ń bẹ̀ so wọ́n gbọ́ bóyá torí pé so wọ́n mọ̀ wípé àkínṣe nuisance àkínṣe dàlúrò àkínṣe oníjàgídíjàgan torí wọ́n ká bánà yẹn àti fúláàgì yẹn lọ so bóyá àwọn kan náà sọ fún wọn wípé bóyá kán wá kọlù wá ni bóyá máa bá àwọn jàbí nǹkan kan àmọ́ because ànẹ́bọnẹ́rù ànẹ́nìtì tó ṣe kínní tábà sọ pé bóyá pé àwa la lọ bá oríjòkó bí táwa náà la wà even though tí ó bá ṣe pé yẹn gan tó fẹ́ lọ tọ̀ ní sọdá kọ́tà kò sí nǹkan tó fẹ́ wọ́n ṣáà ti wà ládùúgbò yẹn ti pẹ́ tó yẹ pé àwọn bá fa rẹ̀ bá wọn fa nǹkan kan so la fi ń wò pé bóyá ètò lọ́wọ́ nu ààrẹ nìkan tó lọ yí wọn bọ́ ọmọ yẹn sì wọ́n ti gbé lọ àdèmọ́bí tó gbé lọ. ṣé ọmọ tó gbé lọ yẹn ṣé lára ọmọ Yorùbá nation ni àbí ọmọ àdúgbò lásán. bẹ́ẹ̀ni so àkọ́dà àtijọ́ lọ sí ìrìn àjò bánà wa kò bá lára wa ni kò ń ṣe pé bóyá pé ìkíní ara wa tátijọ́ rìn dáadáa ni so nǹkan tí mo ń sọ yẹn a máa jẹ́ because mo lè sọ̀rọ̀. Now n tí mo fẹ́ àwọn bíi mélòó láwọn tí because nínú àwòrán tí mò ń wò níwájú mi nínú fídíò tí òfin sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ń súnmọ́ yín mo rí pé tí bá wo fídíò yẹn dáadáa a rí pé àwọn bíi
bí a bí mẹ́rin mélòó láwọn sójà yìí àti pé ṣé sójà ni wọ́n ni àbí àwọn tó kọ̀ kó sáṣọ sójà báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀ pé sójà ni wọ́n. so mo bá fi mọ̀ wípé sójà ni wọ́n ni wípé àwọn Yorùbá náà wà láàrin wọn tó ń sọ Yorùbá báyìí bá a sọ̀rọ̀ tó ń bá a sọ Yorùbá bí àwọn man o war àwọn civil defence wọ́n wà láàrin wọn a dẹ̀ tún rí tó tún wọ kàkí sójà gangan tó bá wa sọ Yorùbá tó ń bá wa sọ Yorùbá báyìí so nǹkan tá a fi mọ̀ wípé sójà ni wọ́n nìyẹn because tẹ́mi bá kọ́kọ́ rí àwọn force Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ pé wọ́n ti da lórúkọ mọ́ ṣàpà àwọn àtọ̀húnrìnwá wọn ti kó wọn wá tó ń kájọ sí wọn lọ́rùn àwọn ẹ̀dẹ̀ lélẹ̀ kò kí ń sí báàgì ní àyà wọn báàgì ẹ̀rí máa kọ́wò wọ́n ní báàgì kan so mistake tó fún wa bẹ́ẹ̀ ni pé mi ò rí kíní yẹn gbé dáadáa mo try láti súnmọ́ ẹ̀ pé kí n yí báàgì rẹ̀ máa rí pé kíní yẹn go clear dáadáa because so even though at least video tẹ̀tẹ̀ ṣe lásán evidence nínú anyway so ìyẹn ti wà more than enough in tí mo wá fi béèrè ni pé ǹjẹ́ ìjọ tẹ ti ń ṣe ìkẹ́ tó ṣerú meeting báyìí pàdé báyìí ìjọ ò lẹ ṣe kan bẹ́ẹ̀ rí mo kàn fẹ́ ní record ìjọ ò lẹ ṣerú meeting báyìí rí àbí pé kí ni ṣé àwọn pé kò ń ṣe torí ẹ̀yin lọ ṣe wá síbẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ but tó wá fi di pé wọ́n wá ń gbé èèyàn kan lọ láàrin yín nínú pé wọ́n tún yọ flag ìjọ ò lẹ ṣerú pàdé báyìí rí. Every Wednesday la máa ń ṣèpàdé every Wednesday irú nǹkan báyìí yóò dẹ̀ ṣẹlẹ̀ rí irú nǹkan báyìí yóò ṣẹlẹ̀ rí every Wednesday a dẹ̀ ti wà lẹ́nu meeting yẹn sìn láti 2020 láti wà lẹ́nu meeting yẹn. ẹ fẹ́ tó mélòó lórí ìjókòó kó tó di pé àwọn dé nínú meeting yẹn. so nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ meeting yẹn ti lọ díẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn because a ní important topic tá à ń sọ. So òun ló jẹ́ ká pẹ́ ní meeting lé ìgbọ́ ignore that àkẹ́pẹ́ tó yẹn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti dìde so àwa tá a wá lórí ìjókòó bóyá bíi 15 bọ̀gbà tá a bẹ̀rẹ̀ meeting a sì wọ bóyá bíi 30 something so àwa tá a wá kú lórí ìjókòó bóyá bíi 15 àwọn ẹlòmíì náà òun lọ sí òun padà lọ sẹ́nu iṣẹ́ òun ẹlòmíì náà wọ́n pè òun lé òun kẹ́ so everybody ti excuse àwa tá a kù àtó nǹkan kan ànínú àwọn tá a kù yẹn àwọn obìnrin pọ̀ jù wá lọ àwọn ọkùnrin ló pọ̀ jù wá àwọn obìnrin pọ̀ jù wá lọ ọkùnrin tó wà láàrín tá a wà ń bẹ̀ àjú bí a bí 4 àbí 5 lọ so àwọn tó ti wá lọ yẹn gbà tí kìíní ẹ̀ ṣe wà á ran tó láṣẹ wá pé wọn everybody ṣe wà ń dé padà okay so bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí nísìnyí àìtí mọbi tí ẹni tó gbé lọ yẹn àìtí mọbi tó wà báyìí. bẹ́ẹ̀ni o. ok ǹjẹ́ ti lọ sí police station tó wà ládùúgbò láti lọ sọ fún wọn. a ti lọ sí adé police station kan àwọn yẹn tẹ̀ ní pé ká máa lọ nǹkan kan pé kí làwọn wá sí ní pàṣípà máa lè bá ìtò lọ́pọ̀lọ́jì ẹ̀ pàwárí pọ́ọ̀tù báyìí bí kò sí ọdún kan wọn pé ìṣọ́dọ̀ àwọn sójà láti rí pé kí ló kàn án sójà kankan báyìí àwa sọ fún wọn pé àwa report wípé ká lè kọ statement kó tó di pé bóyá wọ́n máa lọ rópò àmì nǹkan ní kò ṣe wípé ká máa lọ kíní pọ̀ nǹkan tàbí kò bẹ̀rẹ̀ yẹn station tó súnmọ́ wa bẹ̀rẹ̀. ọ̀dà ó ṣe gan ni tó bá ṣe jẹ́ àtúmọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó ṣe gan ni lára àwọn ọmọ tí ó wà on the ground yẹn òun lẹ ti fi etí ara yín gbọ́ ẹni tó bá mọ gómìnà Lagos State ẹ bá wa sọ fún pé 48 hours yẹn àní fi ṣeré rárá o 48 hours àní fi ṣeré rárá nítorí pé mo rò pé n tí arákùnrin wa kà sílẹ̀ ní èní ó jọ mọ́ gbogbo ní láti mọ orúkọ ẹni tó bá wa sọ̀rọ̀ for security reason we're not gonna disclose the name in tó ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí wà níbẹ̀ o ìyẹn la ṣe sọ fún gbogbo àwọn tó wà nílé nígbàkígbà tẹ bá rí i pé nǹkan fẹ́ yíwọ́ ẹ record ẹ ṣe audio tẹ bá lè go live ẹ go live lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ láti kéde kíákíá nítorí pé kó má di pé wọ́n máa fẹ́ rọ́ọ̀pù àwọn ọmọ yẹn kò dẹ̀ ń ṣe ní a rí i pé ní ọjà ọ̀dàn kò mà tí pé ọ̀sẹ̀ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n yọ stíkà kúrò lára mọ́tò
ara ẹ̀ náà ló tútù ṣẹlẹ̀ nísìn ìdí tá a ṣe ń sọ fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká ṣọkọ̀ akin ibi tọ́rọ̀ dé yìí ó kù díẹ̀ níbọn ró àmọ́ 48 hours kò ní jù bẹ́ẹ̀ lọ tí a fún Lagos State Governor kó tètè bá wa pé ibi tó bá jẹ́ kó pè ọmọ tó ń mú lọ bọ́ bá lè fún lówó mọ́tò kó jẹ́ kó padà sílé bọ́ fún lówó mọ́tò kó bá wa tú sílẹ̀ kó lè máa lọ́lé nítorí pé aláìṣẹ̀ nísìn lẹ gbé lọ ká dẹ̀ máa rántí pé ọmọ tó gbé lọ báyìí àmọ́ tó ń ṣe fún lọ́wọ́lọ́wọ́ òkú kọ́ lẹ gbé lọ o ẹ má pè wá pé ọmọ yẹn ń kọ́ ó kú lọ́nà méjì àbí kankan ṣe nítorí pé ọmọ tí ó dúró dáńgbá lẹ gbé lọ ìkọ̀kan gbọ́dọ̀ ṣe o nígbà tí a bá máa rí ẹ má sọ pé ó kọ̀ dákẹ́ ó sùn kò jí ẹ sọ fún wọn pé ọmọ tó gbé lọ inú báràkì lẹ gbé lọ ní inú police station lẹ gbé lọ ní ibikíbi tó bá wà ní àṣálẹ́ yìí ẹ sọ fún Lagos State Governor pé ó gbọ́dọ̀ release ọmọ yẹn 48 hours ọmọ yẹn ní òbí ó gbọ́dọ̀ padà sílé kò ń ṣe ọmọ tó sọnù ìjọba Lagos State ẹ tètè dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí nítorí pé ẹ̀tọ́ ó ní right láti kéde ó ní right láti sọ pé òun ò fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ ó ní right láti sọ pé òun fẹ́ self determination èmi ò rò pé èèyàn kan láti jókòó pàdé bẹ́ẹ̀ kó di pé èèyàn á wá máa threaten àwọn ọmọ yẹn Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu, this message is directly to you. There was an incident that occurred at around 7 p.m. at Agege local government where some of the military and from what we are told, custom and NDLEA were doing their normal raiding. That is normal if that is what it believed according to the law in Lagos State. But what they've actually done has now gone beyond just raiding. You cannot remove the Yoruba nation flag down for no reason. That is not something that will be tolerated. You cannot just go and then remove the banner and say because you are angry about those that are sitting down and holding a meeting. You have the right to raid the environment. But as long as the people that were sitting down have not committed any crime, there is no justification for removing any one of them. But as we speak tonight, on the 26th of October 2022, the time now is coming up to 9:30 p.m. local time here in London, and the same time in Yoruba land, known as Nigeria as it is. We are now saying to the Lagos State government, do not just sit back and just disregard this statement. We are giving 48 hours to know exactly the location and the release of this young man that was removed in Agege. If otherwise, we would have no other option to do what needs to be done. But for now, we are giving room for a kind of just say it was just a mistake and the young man should be allowed to go back home. The young man was not and had no injury on his body. This should not be a situation where the young man will be coming back with a broken leg or a broken bone or a broken chains. We know what the military have done in the past when it comes to removing people in a confinement in an environment. This young man was not sick. Ọmọ yóò gbọ́dọ̀ kú mọ́ yín lọ́wọ́. Ọmọ tí ẹ gbé lọ kò sí nǹkan kan tó ṣe o. Àìsàn ò ṣe, ẹ̀gbẹ́ ò dùn, ara ò ro. Ẹ tètè bá wa dá ọmọ yẹn padà nítorí pé he has right to self-determination. He has right, as so many of us around the world. Kò sí ìyàtọ̀ pẹ̀lú tó wà nílé. My name is Olami Koiki, and after 48 hours, I'll be coming back to give an update whether the young man was released or not. I will not have to come back and tell you what we're going to do, but after 48 hours, the world will probably hear about what is going to happen in Lagos State. Have a very good evening, and bye for now.